Oh, I have a question. Let me get a chance. I have a question. And I have a question. Thank you. Let's see. Yeah. Chakra. Jim Conlon, you have a question, correct? The scarf solos. Sorry. Solos. Yes, go for it. Thank you, Jim. Yeah, Yuriorkis, my question is basically, do you think Devin Haney is on the same standard as Bud Crawford, having faced Bud Crawford in the past? The mic is on. Sorry about that. Okay. So yeah, his answer was it's totally different individual, totally different boxers. Their histories are different, and the only thing that he might have is that that Crawford has had probably a better reach. Okay, thank you. Eric, next question, please. Hey, what's up, man? How you doing? Devin has obviously come out and says that he wants to, put on this great performance and, have the most success against you, than anybody else has. When you hear those type of words, does that motivate you anymore? Do you see this as a last opportunity? What do you feel about that? Después de tú haber escuchado todas las cosas que está hablando Haney, de que va a ser el mejor show que han hecho delante de ti, que va a ser la pelea que más han hecho bien contra ti. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Te motiva más? So he hasn't heard anything. He stays away from that. He's just. He hasn't heard any of those commentaries. Since they're in English anyway, so he hasn't heard any of that. J.R. Bell next, please. All right, Yuriorkis, given your last fight there against Gervonta Tank Davis in Atlanta, where you suffered
leg injury during that fight. What is your condition now, and how are you feeling as far as like moving around the ring now compared to what happened in December? Tomando en consideración la última pelea tuya con Tank Davis y lo que sufriste con la pierna, ¿en qué condición tú estás ahora? ¿Qué tal te estás moviendo? ¿Te sientes alrededor del ring? ¿Y cómo te estás moviendo alrededor del ring? Estamos en perfectas condiciones, hemos hecho un buen trabajo y definitivamente nos sentimos en óptimas condiciones para enfrentarnos a cualquier campeón mundial. He's in perfect health, perfect condition. He's had a fantastic training camp, and he's at top shape to fight not only Haney, but any world champion right now. Campeón, saludos desde Los Ángeles. ¿Qué pensaste tú de la pelea de Gervonta Davis con Leo Santa Cruz? No, definitivamente no pensé que iba a pasar nada de lo que pasó. Realmente yo tenía en mente que David iba a hacer una pelea fácil, que iba a ganar su pelea fácilmente. No exactamente de la forma que pasó, pero sí pensaba que iba a tener una victoria. Muchos están diciendo que tú tuviste la pelea más difícil que ha tenido Gervonta Davis y ahora resulta que Devin Haney anda queriendo ganarte más fácil, según él, de lo que te ganó Gervonta Davis. ¿Tú qué piensas de eso cuando ellos se ponen a hablar de ti de esa manera? Bueno, realmente esa es su manera de expresarse. Yo tengo otra diferente. El objetivo mío es prepararme y demostrar el ritmo que vengo a hacer. You want to translate that for everybody? Oh, I'm sorry. I thought you were going to translate it yourself. You say, sorry. That's Haney's way of getting pumped up, or getting psyched for the fight. But that's not my style. My style is to train hard and then to demonstrate to everyone on top of that ring. ¿Qué podemos esperar el sábado en la noche? What can we expect on come fight night from Yuriorkis Gamboa? Porque siempre Yuriorkis Gamboa lo ha mostrado al mundo entero. The same thing that Yuriorkis Gamboa has always shown to the whole world. Okay. Next. Yes. Hi, am I on? I don't know if you can see this shirt. This goes all the way back to 2010, Matagua. And then in 2009 at Madison Square Garden, you were with the Latin Fury and you thanked the Garden for bringing up new champions. Now, Devin Haney is in that position and you are the more mature fighter. What do you feel that you bring through to this fight, especially with all your years of experience? Esa camisa que te enseñó es desde el 2010, como dice ella, ¿no? Que en ese momento tú eras el campeón que estaba subiendo, joven y fuerte. Entonces, ahora como la historia como que se repite, pero tú estás en el otro lado. Haney es el más joven y entonces tú eres el que está más maduro, ¿no? ¿Qué tú crees de la situación esta? No, nada, son cosas de la vida. Para eso estamos aquí. A medida que vamos avanzando, lo importante es mantenerse como un campeón y tratar de mantenerse físicamente bien para seguir. He said that's life. It doesn't matter how, it's how well you age. The thing is maintain your health, maintain your in shape, and then just show to the world that he still has it. Thank you. Hi, Yuriorkis. Jonathan here from Pro Boxing Fans. Devin Haney, unbeaten WBC lightweight champion. What weaknesses do you see in Devin Haney? And secondly, if you beat Devin Haney on Saturday night, what names do you want in the division? Dice que Devin Haney. Can you repeat that question again, please? Yeah. The first one was, what weaknesses do you see in Devin Haney? And secondly, if you beat Devin Haney, who do you want in the lightweight division? ¿Qué debilidades tú le ves a Devin Haney en la división esa de lightweight? Y si tú le ganas a Devin Haney este sábado,
¿quiénes son los nombres que te gustaría pelear? Definitivamente yo no. No, ahí está. Yo que definitivamente yo no estoy mirando con quién voy a pelear después, nada, eso lo decide la promoción mía, se encarga de tener esa opción. ¿Y cuál debilidad le ves a Devin Haney? No veo ninguna debilidad, simplemente un boxeador y tiene su alta y su desventaja y pues vamos a hacer el ring. He said he knows his weakness. He's got his highs and his lows, and he knows what they are. He'd rather not share them with you right now. But he's not looking past Haney. He doesn't want to call anybody out. He's focused. He's 100% focused on this fight and beating Haney this Saturday. Thank you. Nikila Taylor, please. Hello, Gamboa. How are you? Vaya. On December of 2019, you recently fought Gervonta Tank Davis. Now you're fighting Devin Haney, who have both received training from Floyd Mayweather Jr. Has this made you train differently for this upcoming bout? Dice que la pelea esta de tú peleaste en diciembre con Tank Davis pero ahora como ellos están con el equipo de Floyd Mayweather, que si tú has preparado diferente, tu preparación ha sido diferente para Haney. Sí, definitivamente cada vez que uno tiene un boxeador diferente, la preparación cambia. He says, yes, obviously, he's a different fighter, and you have to prepare for that, for his style and what he can possibly bring into the ring. So yeah, it's a different training camp for a different fighter. All right. Good luck Saturday night. Thank you. Hola Yuri, hay una foto famosa donde se ve a un Devin Haney que es casi un niño al lado tuyo cuando tú eras un gran campeón. ¿Recuerdas ese momento, cómo sucedió y qué significa cuando tú ves esa foto ahora como el hombre ya más maduro y el jovencito? Bueno, esa foto fue hace rato, no recuerdo exactamente el día, pero sí, claro, es una forma de expresar a través de esa foto la emoción que tiene David Haney como un fanático que aprecia a un campeón. ¿Qué significaría para ti a esta altura de tu carrera una victoria sobre Devin Haney en lo personal? Bueno, realmente el anhelo de todo atleta, una vez que sube al ring, es obtener una victoria. No creo que sea la más grande victoria ni la menos victoria. Simple y llanamente es un paso más a seguir en este deporte que, como bien todos lo conocen, lo he hecho bien hasta el momento. Y aumentar un paso más sería muy importante para mí también. Mucha suerte, Yuriorkis. Gracias. Dice, obviamente tú eres el veterano en la pelea esta contra Haney. ¿Qué ventaja tú te ves sobre eso, tú siendo el veterano? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tú crees de la pelea, de cómo ganó Teófimo contra Lomachenko? Bueno, realmente la ventaja está en la forma de trabajar y la forma de haber hecho táctica, la cual uno puede mostrar arriba del ring, porque no hay de ventaja siendo más joven o siendo más viejo, sino cómo tú puedes desarrollar tu habilidad de arriba del ring. Yeah, for that the first question, there's no, he doesn't see it as an advantage or disadvantage being the veteran or the youngster. It's just the way that you have to do each training camp, the best that you can and get ready for that type of fighter that is in front of you. Y respecto a la victoria entre todos los boxeadores, creo que la victoria fue justa, pasado que se empleó un poco más a fondo desde el principio de la pelea el muchacho y por eso tuvo la victoria. He said that the decision, it was just. He deployed his boxing and he did a lot more throughout the whole fight, especially in the beginning. But the outcome was just and it was a good decision.
Campeón, ¿tú qué es lo que piensas de todos de los que están en la división el día de hoy, como Teofimo López, Ryan García, Gervonta Davis y todos esos nombres? Tú de todos esos, ¿cuál crees que va a ser el campeón undisputed? Out of all these names, Ryan Garcia, Teofimo, and Devin Haney, who do you think of all them is going to be undisputed? I know Teofimo's the champ right now, but who do you think is going to reign longer? Bueno, definitivamente todos tienen talento y todos tienen sus habilidades, por lo cual están en este boxeo y en estas divisiones, y lo han demostrado hasta ahora. No determina cuál de ellos realmente va a ser el mejor o el peor, porque hay veces que tenemos mayor habilidades y no se nos permiten hacer las cosas realmente. Lo que sí estoy consciente y hasta ahora, que todos los boxeadores que están actualmente en esta división somos boxeadores buenos, boxeadores que tienen una buena experiencia y una buena juventud. You want to translate that or you want to translate it? No, you got it. Okay. He said basically that all these youngsters, they all bring a different thing to the table. They're all excellent fighters. But to put them one against the other, it's almost impossible because they all have their pluses and their minuses. So it's but they're all excellent fighters. It's one of the top divisions right now, and they're young, so the time will tell. Y tampoco no hay una opción que yo siempre había querido que hubiera pasado. No existe aquí en el profesional un torneo que diga que los 4 campeones mundiales de diferentes fajas se enfrentaran entre uno de ellos. Eso nunca ha pasado. Lo dije en el 2010 cuando yo era doble campeón del mundo, cuando quería pelear unificando los 2 títulos que faltaban, y nunca se pudo. No creo que siempre den así, no hay forma de demostrar entre todos los campeones quién es mejor. Yeah. Nunca se pelean entre ellos. Yeah, one very important thing that I've been telling this since 2010 when I was a champion, that in the professionals, unfortunately, that there's no like final tournament to get all the champions in the all different title belts and get them together somehow and fight each other off to really find out who the best fighter is, and that's very unfortunate in the professional sports, but that's how it is. So it's very hard to eventually find out who the best fighter is. Thank you. Hey, Gamboa, just one more from me. Do you believe you have to win this fight by stoppage, or do you believe you can beat Devin Haney by points? Dice, ¿tú crees que esta pelea tú tienes que ganarla por nocaut o tú puedes ganarle a él por decisión? No, definitivamente yo tengo opciones de cómo ganar. Yo soy una persona que me preparo muy bien, una persona que tengo muy buena resistencia, tengo unas cualidades y también pego. Yo tengo variedades de formas de ganar la pelea. I'm a person that have the different styles and bring different things to the ring. I can adjust according to what's going on. I have excellent resistance. I have excellent power. So it depends how the fight goes. That's what I'm gonna do. I have one more for you, man. I don't know if you can see this, but he posted this picture, man, of him meeting you when he was a young kid. I don't know if you saw this or not, but what does this say about your longevity in the sport? The young guys that that looked up to you, now you still fighting them and stuff like that. Or do you remember anything about meeting him as a kid right here? Y si tú te acuerdas algo de la foto esa, esa foto es algo bueno para ti, que eso significa lo tanto que tú has durado en el deporte y cuando era un niño, de que te admiraba a ti como campeón, ¿qué tú crees de eso? Para mí es algo satisfactorio y al mismo tiempo me siento honrado de que hasta ahora, ¿me entiendes?, me puedo mantener en mi carrera. That picture, brings good satisfaction to him. He feels good about it, that Haney was a fan, and in some ways he inspired him, Haney, to keep going. But it also shows and reminds him of how long he's been on the boxing, as a boxer, and how lucky he is to still be here. Yuriorkis, from me, how has been the road back from that injury in your last fight? Has it been a difficult road back from that, what looked like a career-ending injury?
Has it been tough for you to get back? Dice que qué tal ha sido el camino para atrás para volver tú sabes, a la física tuya, pues después de lo que te pasó en el pie, que fue tan grave. No, diría que fue bastante duro porque los primeros días me fue casi imposible hacer los pasos, caminar, y pensaba que no se iba a poder, pero bueno, gracias a Dios me fortaleció el talón de Aquiles y ya actualmente estoy bastante recuperado. He said it was very difficult, especially right after the surgery from the torn Achilles. It was very difficult the first few days, but with his prayer and with God's will, he was able to overcome that. And thank God he's completely healed now, and he was able to carry on a very good training camp. Thank you. JR Bell next, please. All right, Yuriorkis. Given that Devin Haney is coming in there being much taller and kind of like sizably bigger, you know, even though he's like around 135 or so, he kind of like appears to be much bigger than 135. Given the amount of experience that you have, what are you looking to prove there on Saturday night against Devin Haney? Dice, viendo de que Haney parece como un tipo más grande, ¿no? Que solamente son 135 libras, pero parece como un tipo más grande. ¿Qué tú crees de eso? ¿Y qué tú vas a traer para él el sábado en la noche? No, tenemos un plan táctico, el cual ya tenemos planificado de un entrenador y yo. ¿Me entiendes? Trabajar con Haney basado en cómo él se encuentra, porque es una forma de que él muestre que trabaja y otra forma de que va a trabajar en el ring. Por eso no sabemos realmente cuál va a ser la estrategia de él, y depende de la estrategia de él, nosotros vamos a contratar su ataque y contraataque, porque nosotros sabemos maniobrar de diferentes formas. What he's gonna bring to the ring is, you know, he's prepared for all types of fights. You know, it depends what Haney brings. You know, the one thing is what Haney says that he's gonna do, and you know, and have the greatest fight that he's ever had, or whatever that case might be. But you know, what happens in the ring, he's prepared and to adjust to whatever Haney brings to the ring. You know, I've trained for the different things that can happen on the ring with my coach, and depending on what Haney brings, that's what I'm gonna do. And final question from KO Artist, please. Dice, ¿qué tan difícil ha sido el entrenamiento debido al COVID? Tú sabes, ¿cómo te has sentido tú con eso? Y la segunda pregunta es, ¿qué tú crees de la pelea de Mike Tyson contra Roy Jones? Con Roy Jones. No me he sentido muy bien en la forma que me están dejando entrenar aquí ahora, en estos últimos días, porque yo estoy acostumbrado a bajar de peso de una manera y me tienen restringido aquí en un cuarto haciendo una carrerita ahí, cosas así que no son las cuales yo necesito para yo hacer mi peso corporal. Se me ha hecho bastante difícil. Y respecto a la pelea entre Tyson y eso, no tenía conocimiento de eso, pero bueno, Tyson es un peso mayor que el otro, no sé cómo sería, en qué peso sería esa pelea. Pero bueno, hay que ver porque son dos campeones. He said that basically, you know, not very happy about the training camp here. That the few days, you know, he's been very restricted here in the hotel with all this bubble and all this. You know, he can only move about a certain areas, and he's used to totally different. And he has his way that he's done this for years and years and years, and he's being restricted here right now. But as far as the Mike Tyson Roy Jones fight, you know, it's kind of he doesn't know, because you know doesn't know. Hopefully, he doesn't know what weight they're gonna do the fight. But you know, they're both champions, so it should be a great fight. Thank you so much, guys. Thank you. That concludes today's Yuriorkis Gamboa conference call. Thank you so much for joining us, and thank you, Yuriorkis and Jesse, as well, for doing such a great job with the translation. And tune in Saturday night, live on DAZN. Devin Haney, Yuriorkis Gamboa. Thanks a lot, folks. Take care. Thank you. Yeah. Gracias. Muchas gracias, campeón. Suerte.
Échale ganas. Vámonos. Okay, just here. I'm gonna